waruhira niba rukeneye none hari abahakenera fata nk'akamaro urebe umumaro metero Gisagara afitiye abanyarwanda muri kiriya gice afitiye u Rwanda tugomba kubaka abandi ba Gisagara. Urakoze cyane bari so influential muri system y'imiyoborere ku mugabane w'Uburayi. Tugomba gushaka uburyo dufata Uburayi. Point made. Urakoze cyane Joseph. Ini 93.9 SKFM Smart Talk Smart Business. Nibukunda kudukurikirana ingingo zose tugenda tuvugaho, of course tuba tuzisesengura iminota runaka ariko tukambuka tujya no kuzindi. Ingingo ya gatatu rero, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yanenze ku mugaragaro amahanga akomeje kwirengagiza umutwe w'iterabwoba wa FDR urwanya leta y'u Rwanda ubaho kandi uteza ibyago mu karere. Uyu mugabo ku munsi w'ejo yicaye mu kanama ka Loni, by the way na sitting arrangement, wabonaga ko hari uburyo ki yakozwe mu buryo burimo navuga no kwitonda n'urugomo. Wahirebye sitting arrangement kuko yari yegeranye na Bintu Keita. Yavugaga avuga amakosa ya Bintu Keita mukibuka kamureba azine yashoboraga no kumukandagira ati uri kundangiza live kuko yamureba ukabona ko asa nk'ari kumukangisha ijisho. Ndungire no ukuntu yavugaga wumva asa nk'avuga ati reka mbivuge uyu ni umunsi wo kubivuga byose kubera ko bigomba kuvugwa nyine cyamureba ndakavuga kumva kuri gushyiramo kwa kundi wandi kugatsindagira n'ikaramu ushaka ko byumvikana aho hari ku munsi w'ejo. Kugira ngo rero yenda tubanze twumve n'uburyo ki byari byifashe ku munsi w'ejo, reka tunyarukire aho byaberaga wumva ukuntu tension yari hari byari byifashe, noneho tuze kurebera hamwe uburyo ki Bintu Keita wumvaga adefanda asa nkavuga ati mwambabariye ko muri DRC Congo hakiri ibibazo nkaba ngumye kugira ngo turebe ko hari icyakemuka. Dutangirane na Nduhungirehe cyane cyane ko ku munsi w'ejo wumvaga ko ari heated debate aha hari mu kanama k'umuryango w'abibumbye aho Minisitiri w'u Rwanda, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe urumva yari mu nama y'umuryango w'abibumbye. As a member state of the United Nations and a prominent contributor to peace support mission, Rwanda stands in firm support to peacekeeping and peacekeepers wherever they are and wherever they serve. This is precisely why Rwanda insists on accountability and transparency for all those who are mandated by the UN Security Council to serve the cause of peace. Allow me here to bring more clarity on the conflict in Eastern DRC. This conflict was not started by Rwanda, but the burden has been placed squarely on Rwanda's shoulder. In addition, actions taken by different actors have enabled the DRC to escape its responsibilities, particularly as regards to leadership and governance failures. The root causes of this conflict go back first to the continued preservation of the FDLR genocidal militia, despite its record of ethnic massacres, recruitment of child soldiers, and destabilization of both Rwanda and the DRC. It is unfortunate that some in the international community conveniently continue to ignore its existence. The recent capture and handover to Rwanda of FDLR members, including a senior commander, has provided even more evidence of how the DRC government integrated FDLR fighters into its national army. Kinshasa gave them weapons, resources, and a platform to continue their genocide ideology. Secondly, the systematic persecution that Congolese Kinyarwanda speakers, particularly Tutsi communities, is linked to colonial legacy. This includes communities in South Kivu and Ituri provinces. Among the consequences of the discrimination, violence, and ethnic cleansing in the DRC are the hundreds of thousands of refugees in Rwanda, Uganda, and other countries in our region that have been living mostly in refugee camps, unable to safely return to their homes for many years. Given the situation, what is to be expected from Rwanda? Why is Rwanda disproportionately targeted?
it is not clear. What is clear to us in Rwanda is that the defensive measures we have put in place will remain until there is a credible framework for long-term security guarantees along our border with the DRC. Madam President, the case of Monusco has been particularly troubling, as reflected in the report we have just received. There has been a recurrent pattern of Monusco's deliberations being used to push a narrative that fails to reflect reality on the ground. Sadly, today's report is no exception. While it accurately cites abusive armed groups like the ADF, Codeco, the Kinshasa-backed FDLR, genocidal militia, and even DRC forces as the main perpetrators of human rights violations, the report continues to single out other actors as the primary cause of instability in Eastern DRC. As such, the report shows a clear pattern of bias in the reporting of the security crisis in that region. Monusco's long-standing failure to implement the mandate it was entrusted with 25 years ago, that is the eradication of all armed groups, including the FDLR genocidal militia, which has operated with total impunity in Eastern DRC for the past 3 decades. We cannot hope to achieve peace if the root causes of this crisis are not addressed. I was personally sitting in this council on 28th of March 2013 when Resolution 2098 was adopted to deploy a Force Intervention Brigade, FIB, within Monusco, with a specific mandate to neutralize all armed groups, including the FDLR. However, operational focus was exclusively directed at the M23, and Monusco FIB refused to neutralize the FDLR, which continue to create havoc in Eastern DRC even today in 2025. In fact, since 2003, this council has reiterated the need to address the threat of the FDLR through more than 20 different resolutions. Yet, after billions of dollars spent on what remains the UN's most expensive peacekeeping mission in history, meaningful results remain elusive. As a result, Congolese civilians, especially Tutsi, have continued to be targeted for persecution, discrimination, and forced displacement. In October 2023, a whole village, 300 homes of Congolese Tutsi, was burned down by DRC-backed militias in Turo village, Masisi territory. And where was Monusco at that time? Since February this year, the Banyamulenge villages in South Kivu, Nembo, South Kivu, are being bombed by attack drones and fighter jets from DRC. Where is Monusco? And there is an issue of governance and political inclusion that needs to be addressed by DRC. Madam President, since the resurgence of hostilities in October 2021, Monusco has failed to contribute constructively to the escalation or to peace efforts. More alarmingly, Monusco provided direct support to the military operation of the DRC coalition, placing itself in a situation of belligerence, even sometimes fighting alongside the same groups it was created to neutralize. I should here note the presence of European mercenaries in this coalition. Those mercenaries were deployed in violation of a UN Convention of 1989 and who were working alongside the DRC Army and Monusco. Rwanda has raised these concerns repeatedly before this council, but they have never been addressed. SRSG Bintu Keita and Monusco have also contributed to the distortion of facts surrounding recent developments. Widely exaggerated claims of 3,000 civilian casualties were circulated by Monusco officials following the capture of Goma in January 2025. These figures, contested by journalists and humanitarian workers on the ground, have been weaponized
by the government of the DRC to call for punitive measures against Rwanda. And you just heard another sample of fabricated claims by my colleague from DRC. Nonetheless, Rwanda continues to believe that Monusco can still change its course and play a positive role, provided that it abides by its mandate to protect civilians, ensure humanitarian assistance, and possibly providing logistical support to the joint EAC SADC efforts currently under discussion. Madam President, since the last briefing in December 2024 and the fall of Goma, there is a new momentum for peace in the region. The first ever EAC SADC summit took place on 8th February 2025 in Dar es Salaam, Tanzania. The joint summit, whose outcomes were endorsed by the African Union, decided to merge the Rwanda and Nairobi processes. It was a merger, not a harmonization as heard in this council. And the summit also renewed the call for a cessation of hostilities and inclusive political dialogue. This dialogue will be guided by an enlarged panel of 5 facilitators from across Africa under the stewardship of the African Union chairperson. Rwanda welcomes and fully supports these developments. In particular, we welcome the recent decision of the AFC M23 to reposition its forces from Walikale in support of peace initiatives underway, as well as the DRC's announcement that all offensive operations by FRDC and Wazalendo will be halted. We further urge the international community and the Security Council to support this African-led process. To conclude, Madam President, I would like to reiterate that for the last 31 years, Rwanda has worked hard to build unity, reconciliation, stability, and economic growth to promote the rights of vulnerable groups across the board. A sustainable political solution with long-term security guarantees for Rwanda will allow us to get back to the serious and urgent work of developing our country and integrating our region together with our neighbors. Rwanda has always wanted a lasting political and security settlement for the region. In this regard, we are committed to working with all parties to ensure that we stick to commitments made, particularly the joint EAC SADC summit process and other complementary confidence-building initiatives. I thank you. I thank you. Olivier Nduhungirehe. By'umwihariko njye navuga nti Imana igihe ubuzima bwiza no kuramba abagabo nk'abagisagara n'abandi Nduhungirehe baba bari kurwana aho urushyushye muri diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Uyu nguyu yari Olivier Nduhungirehe mu Kanama k'umutekano. Ejo urabyumva urebe arrangement uriya mama bicaranye uri kumubona igitenge, hari umubyeyi wifashe neza mu mashusho uriya ni Bintu Keita bari begeranye egera mikoro neza bari begeranye baregeranye dore nguwo niba ari imvi niba ari umusatsi yasizemo tentire ariko bose nabirabura ariko bose ntago bafite ukuri kumwe kuri Afrika bavamo. Umwe ararengera umugati niko nabivuga. Impamvu uvuze ngo arengera umugati mise mbona gonza ndeba ndaza ukumvisha ijambo buryo cyarivuze hari uwanga umugati subura urumva ndaza ukumvisha ijambo buryo cyarivuze wumva uburyo cyarwanaga ku mugati we. Nduhungirehe yaje afite fact avuga ati imyaka ibaye imyaka hari ibyemezo mwafashe nicaye hano. Ibyo byemezo kanange nkongeremo umwana wavutse nicaye hano turi gufata iki cyemezo ni inkumi cyangwa n'umusore kandi ikibazo kiracyahari. Murabona ibyemezo dufata bifatika. Yavutsemo ibintu byinshi cyane. Avugamo iby'abacanshuro bambukijwe ejo bundi bava muri DRC UN gaceceka. Avugamo igice cya Nturo cyatwitswe UN gaceceka. Avuga uburyo KF Monusco iturana na Codeco igaceceka. Avuga uburyo ki General Gakwerere yacyuwe bagaceceka. Finally biraza kugenda gute? Numvishe iri jambo uzi Joseph uzi iri speech Ndongerehe ikintu uvisemo u Rwanda rugomba kwirwanirira
u Rwanda rugomba kwirwanirira. ni nako birimo ibi kugenda. bintu byose bano bose bari kubibwira barabizi, ariko nta wigeze agira icyo avuga cyangwa agira icyo akora. So it's high time u Rwanda rwirwanirire diplomatically, kuko u Rwanda yavuze ati twebwe twashyizeho system y'ubwirinzi. kuvuga Yego, hari undi muzigo uzagora Monusco mu minsi iri imbere. aha, umuzigo ujya kumera nk'uriya mugabo wundi waje Gakwerere, yego, kuko uyu mumama niwe uteje iriya ntambara. Oh, ari yes. mu bayiteje. aha, kuko raporo zose yahawe nta na zimwe yigeze yohereza UN. Nicyo ushaka kuvuga? Oya, pozisiyo ye yabaye iyo gushimisha Kongo. Thank you. Ni nka Angola. Angola nayo iyo igira ijabo n'ijambo wa mugani, yiba wa muntu uvuga ngo twemeranyije ibi yiba wa musaza w'inyamasheke cyo guhamagara muri sezibera ibintu bambwiye. fata atsi imodoka utahe, ndagukeneye. bambwiye sibyo. arankuroga. Iyo rero iyo uyu mudamu aza kubwira Kongo ibintu murimo ntabwo bihuye na trend y'iyi ntambara. Yego, uyu mudamu yabonye ziriya barakisi zose ziyubaka mu maso ye. abona FDLR uyu mudamu yabonye ibikoresho, FDLR yari iri hagati ya barakisi ebyiri za Monusco. yarabizi. uyu mudamu azi neza ko abantu be bagiye bakorana inama n'aba ba Gakwerere n'urya wakomeretse. Yego, Omega. njya nibaza umunsi azabona Omega uko bizagenda. amubonye bamuzanye mu Rwanda cyangwa amubonye yapfuye? yapfuye guteze ntarize, ashobora kuzaboneka yapfuye cyangwa ari muzima. uramwicira iki se? Yego, kwahari arahari. sibyo. rero ahangaha niho ufite ikintu kiri kugora byashuri ni College Saint Albert. Saint Albert. Yego, navuga nakose College Saint Albert kuko niyo ngo abanyarwanda bashyizemo imbaraga cyane mu Burundi. arakoze cyane avuga Saint Esprit kuko nayizemo i Nyanza. Yego, urumva ikigora Monusco kuri ubu ngubu. mbere hari ibintu bibaho ariko bikabura amakuru. Monusco yari iri hariya izi neza ko umubare w'abari abacanshuro bahari. yego, none bitewe n'agahinda niyo babakiriye bahunze. iyo verisi irimo hano, yahungiye iyo muri verisi irimo hano yabo. bivuga ngo dufite ngo impunzi nyinshi ngo ducumbikiye, ngo tugomba kumenya uburyo ki nizirekurwa zizabaho. ngahita avuga ntizo si impunzi, ni FDLR na FARDC bahungiyeho. Yego, uyu mudamu ntacyo yigeze avuga ku bacanshuro kandi azi ko batemewe. abona kampu yabo, abona aho baba, afite na raporo ko barwana ku ntuza. uyu mudamu manda irarangiramo ku kwa 11 uku kwezi. iya Monusco yo harya nayo ni uyu mwaka ntabwo uyu mwaka ariko process yakaba yaratangiye. yaratangiye, ariko specifically k'uyu mumama uyu mwaka mu kwa 11 nibwo manda irangira. urumva rero ibyagiye bikorwa byose kuva umwaka ushize yateguraga manda ye kuko agomba gusinyirwa na Kongo. approve ya Kongo, yaryamye kuri Kongo, aryama mu kibuga, bamuvunira umukinnyi araryama, birangira abona dosiye yose iguye mu mazi. bafata Goma, burya byari birimo kubira, bigiye kumeneka. uyu mumama ibintu byabereye muri Kongo ari mu bantu bazaba bari imbere mu kugaho. ntago yigeze avuga ati ibi ni ibiki abonye abana bafashe intwaro muri Bukavu. ahubwo mu 23 bimubajije nibwo yageze akajeste ko kubyamagana, kuko amafoto yari yagiye hanze. rero ntabwo mbona ko uyu mama mwishyuza kubaka intambara mu marembo, uyu mama mwishyuza kutagira icyo akora kuri FDLR, uyu mama mwishyuza guhahira abana be gusa akibagirwa ba East Africa.
nicyo kintu mwishyuza na buretse rero yahahiraga abana be gusa cyangwa n'abandi bamutumye nibwo kubera ko ari inyungu ahagarariye hari inyungu zimurwanaho kubera ko ari ku murongo umwe yes n'ukuriye peacekeeping ku rwego rwa Loni urumva of course kubera ko ni umwe asinya sheke undi akapuruva niko niba ariko bigenda n'ibyo gutyo so harimo inyungu nyinshi abintu tukahita atavuje rumwe na leta ya Kongo bamuhambiriza n'ubundi bamuhambiriza ibyo bibaho cyangwa nawe agomba kubireba ariko ikigeze ni uko amaherezo umuryango mpuzamahanga wirengaje amaherezo uzabyumva yego uzabyumva kubera ko kuri cyane cyane kuri gutsinda nawe waguhungira buriya mu cyo bita ingamba z'ubwirinzi harimo no gushaka ibyo bimenyetso yego n'ibyo bimenyetso nazo ni ingamba ayo makuru hari kubera iki yes bari abacanshuro babona basohoka Muhozi yari yatwitinze ngo abacanshuro bagomba kwitanga bitarenze ukwezi yabaye ukwezi se simbiya yavuga ko bitarenze ukwezi kwa mbere bitarenze ukwezi kwa mbere kuri 28 ngira ngo bitarenze ukwezi kwa mbere kandi biba muri ayo matariki yego n'undi yafashwe mu mpera zo kwa mbere sibyo amakuru ikigaragara yarahari yes kandi inzego z'iperereza ziba zihura zikayahanahana hari kubera ibi n'ibi kuki oya ari n'igihe urwego rumwe ruyiba urundi ruyihe n'urugero sibyo sigomba kuyahanahana yego ayo ni amakuru uyu mumama ntabwo yari ayobewe ko FDR riri aho yego ntabwo yari ayobewe ko Monusco nako abacanshuro bari aho ubwo ndi kuvuga batemewe ntabwo yari ayobewe ko muri ziriya barakisi zari mu kibuga cy'indege harimo n'ahahuza igisa na joke yego bahurira bose bari muri iriya ntambara bagapangira hamwe kandi yari abizi neza ko FDR biri aho reka mbereka kandi wazarendo yubatse ari aho arayireba iyo yayibonaga akayireba uburyo bahetse imbunda uburyo bari kwitwara yabonaga ari abantu bafite imyitozo ya gisirikare urakoze diplome ye nubwo yabaharanira inyungu z'abandi ndabyemera irani position ikomeye n'umwanya ukomeye ariko diplome ye ntiyayishomerana ku buryo yajya kwandavura mu tuntu nk'utwo ngutwo kandi hari kumeneka amaraso akidosiye ya Kongo hari aho izamugeza yaramusize urakoze cyane n'ahandi yajya bavuga bati ni bimwe byo muri bamwe ibyago biratumanukiye muribuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe hari inkongi y'umuriro Donald Trump muribuka ko aribwo yarakirahira byahise bikurikirwa n'inkongi y'umuriro yakoze press conference ari kumva ibibazo by'ibinyamakuru byo muri Amerika hagurukamo umunyamakuru umwe bigaragara ko yari yoherejwe na Kinshasa amubaza ku byo mu burasirazuba bwa Kongo n'uruhare u Rwanda rufite muri iyo ntambara ndetse n'icyo Donald Trump avuga muri ko Donald Trump avuga ati ibyo ngibyo ndabizi ariko ntabwo ari aka kanya mwese muri abanyamakuru muzi ko icyo gihe ashobora kuba harimo akamverope kaba kavuye Kinshasa ku munsi w'ejo rero Nduhungirehe nabwo asohotse muri kariya kanama mwumvisha uburyo ki yari yitwaye ibyo yari yavuze byose mumbwira aba banyamakuru sibyo icyo baza guhuriraho nicyo bari bagamije iri 93.9 SKFM iyi ni Frontline ngaho kurikira wumve Rwanda's Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Honorable Minister Olivier Nduhungirehe, who will brief us today following this morning's Security Council meeting on the security situation in the Democratic Republic of Congo. Without further ado, I invite the Honorable Minister to deliver a brief statement, after which we will open the floor for questions. Honorable Minister, you have the floor. Thank you. Good afternoon. Today, Rwanda reiterated our long-standing position before the Security Council regarding the situation in Eastern DRC and the role of Monusco. We remain deeply concerned, in particular, by sustained presence of the Kinshasa-backed FDLR genocidal militia. Monusco,
whose mission was in large part to get rid of armed groups in eastern DRC, including the FDLR genocidal militia, has failed to deliver on its mandate. But it is not too late to change course. Monusco can still play a positive role by supporting the ongoing African-led peace efforts. The merged Rwanda-Nairobi process, mandated by the joint EAC SADC summit and endorsed by the African Union, offers a credible, inclusive, and regionally owned path forward. In a few days, we will commemorate the 1994 genocide against the Tutsi, which stands as a permanent reminder of the importance of protecting all communities from hate, violence, and division wherever they may be. Rwanda's message today is simple. We want a political solution. We support dialogue, and we want to work together to stabilize and develop our region. I thank you. Yes, please. Thank you for the stakeout. It's Pamela Falk from U.S. News and World Report. The UK ambassador today called for all Rwandan defense forces to leave DRC. How many of them are there now? Thank you. There is a regional process, EAC SADC, which a way forward on how to deal with security issues and also political issues in Eastern DRC. So it's up to the region, to the Africa-led process to give us the way forward. It's not up to the United Kingdom to tell us what should be done. As for Rwanda, we have said on several occasions that we are under threat from the FDLR, under militias and forces in Eastern DRC. So we have deployed defensive measures along our border to defend ourselves against these threats. And this should not be confused with the M23, which is a Congolese movement defending a Congolese community. It's the M23 that took territories in Eastern DRC, including Goma and Bukavu. It's not Rwanda, because in Rwanda we don't take territory in Eastern DRC. We have defensive measures which are targeted, dynamic, and proportionate to the threat. Mr. Foreign Minister, if I can follow up, Gabriel Elizondo from Al Jazeera English. Just to follow up on my colleague's question, how many troops do you have in the DRC? As you know, the DRC representative in the council claims that you have half of your entire military is in the DRC. Is that true? If not, how many troops? Of course it's not true. I just answered to that question. I said that we should not confuse between M23 and Rwanda. M23 is a Congolese movement that took territories. It's the M23 that is in DRC because they are Congolese. Rwanda, we are defending our border with our defensive measures against the threat that was entertained for the past 30 years in Eastern DRC, namely the FDLR genocidal force and other militias and groups that are working for the Kinshasa government to overthrow the government of Rwanda, as the president of DRC clearly stated on several occasions. Yes, Minister, Carrie Norton from Le Monde on RFI, Radio France Internationale. Can you tell us, you kept saying that you're under attack from the FDLR. Can you tell us what was the last attack from FDLR before the Goma battle? Just recently, what was the last attack from FDLR? You know, since 2018, madam, we had... You asked me a question and I'm going to respond to you, madam. Since 2018, we had more than 20 attacks. The last one being on 26th of January, where 200 homes of Rubavu districts were deliberately targeted by the FRDC government. We had in 2022 shelling on our territory in March, in May, and in June with a clear objective to sabotage the holding of the Commonwealth Summit in Rwanda. And in 2019, we had, in October, 15 victims from the attack of a splinter group of the FDLR called Rud Urunana. And in 2018, we had also several attacks from June to December on our territory in southwest of the country, killing 9 people, including a young girl of 13, named Onela, and a young boy of 17. So we have
threat and also attack on our territory. And in the council, I also said that just two weeks ago, we had the general, Brigadier General Ezekiel Gakwere, who was handed over, an FDLR general, and who was involved in the genocide against the Tutsi, and then who was in FRDC uniform. Let me rephrase. Any attack in 2024 in January before the Goma battle? There was constant attack. I told you that for the past 20 days, the past 7 years, since 2018, we have more than 20 attacks. What was the attack in 2024? What kind of attack do you want me to give you, Madam? Because you keep saying we're under attack and by the FDLR, so... Madam, we had 16 deaths. People were killed in January. 200 homes, including schools, including hospitals, by the FRDC from the Goma airport. Doesn't sound serious enough? After the attack After of the what? border? Did it happen after or before the Goma was attacked? Madame, I think the question is hard. Yes. Thank you, Minister. Jessica Lemaitre from France 24. Just to clarify, because it wasn't clear to me, the UN has said that you have up to 7,000 troops in DRC. How many troops do you have? How far have they gone in? What exactly are they doing? Why are they there? Yes, this is the third time that we'll respond to this question. We don't have troops in Rwanda. We have defensive measures to deal with the threat coming from Eastern DRC, mainly by the DRC-backed FDLR and other groups that have consistently attacking our territory. Thank you very much. Thank you. aha yes kuri mwebwe mutubwira ngo se mubona abantu bose barize icyongereza ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu mbarurishamibare cyerekana ko urubyiruko runini mwakiye muri Nigeria buretse gato kuri utazi icyongereza ubu ngubu ntabwo wakagombye kuvuga ngo it's an excuse uretse gato yego ndakubwira tujye twumva ibitekerezo by'abafana yego nibyo nibyo yaba turi playing video twagombye kuyi voice over why erega ibingibi ni iby'aka kanya byajije uyo nyine okay dukomeze sawa understood byumvikanye tuzajya tubashyiramo na version y'iki radio ariko ntabwo nyamuneka wakagombye kuki ubu se kugiye gushaka akazi bakavuga ngo ariyo bita umusemuzi oya muncamake umuntu yavuga muncamake icyo iba byavuze incamake rero iyi speech yumvikanamo abanyamakuru batatu bose babazaga ikibazo kimwe ingabo z'u Rwanda ziri muri DRC Nduhungirehe ati ntazihari uwa kabiri ati ingabo z'u Rwanda ziri muri DRC Nduhungirehe ati navuze ko ntazihari u Rwanda rwashyizeho ubwirinzi ariko nta ngabo u Rwanda rufite muri DRC uwa gatatu arabaza atese ko muvuga ngo mbere yo gufata Goma hari ibitero bya FDLR byagabwaga ku Rwanda Nduhungirehe bivuga n'amatariki n'abagiye bagwamo ariko hongera kurangiza amubwira ati ese hari ingabo z'u Rwanda ziri muri DRC Nduhungirehe ati ntazihari ati ibitero bya FDLR biheruka ku Rwanda byanyuma mbere yuko Goma ifatwa byabaye ryari Nduhungirehe avuga mu Kinigi igihe barasa mbere mu nama y'abacamanza umuzungu ashakaga kumwumvisha ko ari ibya kera yego 2022 yes sibyo ariko ikintu atasobanukiwe nuko cyasura nawe ura munyamakuru yirengagije ni zira baraks zari muri Goma zari hafi n'u Rwanda yego kandi ntabwo ushobora gushyira zira baraks hariya udafite indi ya iri imbere ireberera izindi yes ireberera za baraks rumva ntabwo ushobora kubikora udafite screen force imbere yaho ntabwo bishoboka icyo bita screen force yo kureba abantu begereye uwa gatatu nawe agarutse aramubaza ati hari ingabo ufite u Rwanda ko bavutubwira ko ikigo cy'imva nicyo kibazo kimwe bafite bose bafite ikibazo kimwe amakuru aravuga ko yari sheke iyi ngo yari sheke ya Patrick Muyaya byacebwe sinyeka ko birimo ariko ni strategy abanyamakuru bari hariya bafite ishiramwe bafite na newsroom ngaho yego bakahava bazi ikintu bagiye kukuzongera yes uruva warebaga yuko bari bagamije kumuzonga kandi byagaragaye yuko ari synergy
na minisitiri nawe ntabwo amenyereye abanyamakuru bameze kuriya batakira rimwe nk'inzuki yego nabo abayobozi bose mu Rwanda kubera ko twarabatetesheje ntabwo bamenyereye gusubiza ibibazo nka biriya kandi ibisubizo yarabifite nubwo bimwe urumva ari yavuga ati bavuze ngo harabaseke mu Rwanda 2000 ndakavuga ati twashizeho ubwirinzi urumva cyari gisubizo ubundi icyo bivuze iki ngiye sidi minisitiri wa defense oya ndavuga ngiye umunyamakuru icyo bivuze u Rwanda ingabo z'u Rwanda zijya muri Kongo zarebye umwanzi ahari zigahangana nawe ikibazo cyakemuka zigasubira inyuma ntabwo ari nk'amakumyabiri ifata imijyi urumva igihe bavuze ngo proportionate targeted and timely twarebye umuntu FDL ari hano cyangwa Zarene ari hano cyangwa Burundi ari hano cyangwa ari imbunda runaka itera mu Rwanda turayirasa cyangwa tuyisanga hari tuyifate tuyicyure cyangwa tuyihundi yego urumva nicyo bavuga ubwo bwirinzi urenze izazi n'imbunda ziri ku mupaka kubera ko nta nyungu z'u Rwanda zifite zo kugenda kugira ngo zo gufata umujyi zo gutegeka abakongomani barahari ababishinzwe of course minisitiri abo yavuga kuriya ariko hagomba kuba niyo strategy kugira ngo igihe abanyamakuru bagomba kubaza ibibazo bitandukanye ariko bazaga ikibazo kimwe buri muntu ahinduramo imvugo iriya ni strategy ariko abantu abanyapolitiki bakuriye politiki bihugu nka biriya baba bizi ukuntu babiri bigenze n'igihe umuntu akubaza ikibazo cyo kakirengagiza ugasubiza ikibazo cyawe wowe ufite ibyo ugomba kuvuga uzarenga Trump igihe umubaza ikintu akarakiri mu cyanga wahita kubwira gahunda ye direct kugira abantu byanjye nibingibi nubwo mbazi ibyanjye ukurikira ubona sound bite abona sound bite yo Trump yifuza yego you see ubundi muri urutuko iyo yifuza yego kugira ngo umunyamakuru ajyanye dosiye ngo urugero rworoheje twigeze kwera mu rukiko i Rusizi ntibihuye ariko ndashaka kubikumvisha nyuzaho abadamu bareze ko bariwe n'icyitwa go for win niba ari go for win yego baregera urukiko barega mushiki wa meya kuri wo kibajyanye umucamanza yanzura ko batsinzwe kubera ko nabo bagize uruhare mu byabakorewe yego bahita bakubita umucamanza ako kanya akubitirwa aho ngaho yes ushatse kuvuga iki ubwo rwose avuze ikintu gikomeye ngo abayobozi bacu turabateteje ntabwo bazi guhangana n'abanyamakuru bagurukira rimwe nk'inzuki kuri bakubaza ikintu kimwe kutabimenya ntibabimenyereye amen ahubwo twebwe muri studio zacu turabubaha cyane buri gihe bataha tunyuzwe mwakoze minisita umuyobozi azajya mu nteko atahe inyuzwe yego ajye hure n'abanyapolitike b'amashyaka atahe banyuzwe true ahure n'abanyamakuru atahe banyuzwe urumva ni nko kumva umupira kuri radiyo Mariana nawe utaha unyuzwe umuvandimwe agushije undi ye baba we ntamuheruje pe ntamuheruje pe bose aramuvura akire yes niyo match dukina nta sinabyayizwe ni ukuvuga nta sinabyayimenyera niba iri imbere y'abantu batari bunyurwe yego bigenda gute ko nabonye abanyekongo bavuga ngo bamwokeje igitutu ngo buri cyavuga ntabwo yakibuze ahubwo ni nk'uko ukibaza kuki batari kubyumva kandi byumvikana ntabwo iyo senariyo rero turayigeraho abantu niba nababwiye ntibabyumve bigenda gute ariko uko byagenda kose Nduhungirehe yabyitwayemo neza ibyo babwira birumvikana ahubwo ntibashaka ariko abitamo neza neza hari icyo bita mu mibare hari igihe mwarimu kwigisha akakwigisha akabona ntubyumva akaba ati put it in the words urumva reka tubivuge mu yandi magambo
urumva akeneye indi sound bite ku rwego mpuzamahanga irenze defensive measures. Yes. Urumva iyo yandi put it hari n'ikenewe aho kugira ngo twameze kuvuga defensive measures kuko cyangwa imipaka yacu igikurikirwa n'ikindi jambo itangazamakuru rimeze kuri ya mpuzamahanga rishobora kumva rikasubiramo kuko na tax sibyo ntabwo rura munsi w'igisasu gusa yego sibyo na tax n'iriya koalisiyo kwihuza kuriya bikihuriza ahantu utakekaga ko bahurira yes abacancuro bakaza barakisi yabo ikaba iri inyuma ya Monusco ubundi Monusco ikaba isangira byeri n'abo ba barak n'abo bacancuro yes FDL ikaba iri muri joke iri gupanga intambara y'uwo munsi cyangwa y'icyo cyumweru ikaba iri mu batozwa na wazarendo bose imyitozo bayifatira mwe baraksarizim sibyo harimo ibintu byinshi nyine ugomba kwitegura ko nagiye guhura n'abatanyurwa iki ni kinanirana ndongera volume gute Gonza yavuze ati Donald Trump yimubaje uko ibintu akumvugiye kumugongesha urukuta akubwira agakurikira ikindi kintu gikomeye akubwira manifesto ye akaba akubwira ibyo ashaka akubwira ibyo ashaka gutambutsa baranabigisha mfite n'igitabo cy'umuntu ugeze kuba press secretary wa muri White House arigisha so yanditse igitabo abanyapolitiki bakoresha cyane cyane mu guhangana n'abanyamakuru hari strategy nyinshi cyane so aricyo bita uko yavuze minisita ni stamp speech ni ibintu bateguye bahora bavuga buri gihe ariko muri tudu strategy umuntu agomba kuba yiteguye gucomekamo ubana n'andi makuru iyo bibaye ngombwa ukaza n'ikintu gishashisha indi ntwaro kubera ko abantu batatu babazaga ikibazo kimwe uwa nyuma uramuhitinga aho gutuma undi wabanje abaza ikindi gusa nanone ni barumva ariko ubundi muri rusange minisitiri arakora ahubwo nibaza ukuntu agera muri bigo byose reka nguhe ibanga ejo bundi ajya muri Gambia gushyira huriya mu kwimikuru ya mu perezida mushya mu irahira rye Gambia no ni Namibia yego ni ifoto nawe ni video abantu bo muri Namibia bamufoto kuko ribaje ukuntu agenda ajya ahantu henshi cyane kandi urabona ko afite fresheri nabona gasohoka muri jet y'umukara nziza ubona ko minafete ifite uburyo ki bwa transport bwihuta butuma agera ahantu agiye ntabwo wajya kuko yarasohokanye n'akabaga kakwireka laptop k'umukara ubona ko nta stress afite atananiwe ariko uwamufotoye video yerekana na jet y'umukara ubwoko ki Gulfstream jet so Gulfstream ifitemo uburiri bwiza gonza kuzakoresha penalty icyo ndavuga it's a Gulfstream yes akaza akora henshi ntabwo wagenda muri passenger ngo bizashoboka gakwiriye Gulfstream y'umukara narayibone ndavuga nti ariko nanjye nabyibaza na personality yiwe nayo buriya nayo ibikonta cyane Olivier relaxed cyane mu buzima busanzwe ajya kora siporo ukabona yatanze playlist uramwandikira kuri WhatsApp akagusubiza ibitaramo mu mpera z'umwaka ubona ko arahuza akajya hanze akagusura akaganira n'abantu ariko aribaza turakennye ku buryo tutagira umunyamakuru bagendana cyangwa se ufata indege akaba ariyo tutagira amakuru umunyamakuru aho amakuru ariko aba iriya newsroom ya UN yego twagubye ko dufite umunyamakuru mu banyamakuru ba Presidence ya Amerika twagubye ko dufite umunyamakuru ubu SKFM izoherezo umuntu twagubye kugira umuntu uhorayo ufidinga abanyarwanda amakuru ariko twese niba ari reka urumva harimo ashobora no kubwira minisita ati abantu bari hano hari ibibazo bindi biri kwibazwa of course turahiye twitegure ati rumwe rusanzwe urashisha ntabwo uze ufite bashatse umuti bambaye akanyamasyo yego kuri mu bahanga sibyo nako nibaza njya nibaza iyo tugiye muri inama yabereye muri Tanzania sibyo u Rwanda rwose twiburemo umunyamakuru njya mbona hano hari umushyikirano sibyo umushyikirano waba ugasanga hari abanyamakuru bo mu bindi bihugu yego yenda bakwishyurwa bagira gute
ariko baba bahari ariko nkibaza wari amatora ya Kenya twese tuba ducometse ku biri ku gasozi yego habaye imyigaragambyo ya Gen Z kuriya tukabura mu munyarwanda waburiyo hatuhanuza haba inama nk'iyi yasi yo muri UN yego UN mw'iyi gihe dosiye y'u Rwanda iriyo pe cyane iri kuvugwa cyane twagombye kuba dufiteyo aho urusinga rucometse none se icyo kibazo cyakemurwa nande urabona twebwe abigenga ntitwishoboye oya nicyo nagiye kuvuga nuvuga ko tutishoboye abigenga ni bangahe urumva nk'abanyamerika bafite ikintu bita Associated Press yagiyeho ni cyane cyane maze imyaka nka hafi nka 200 baravugaga ko umunyamakuru habaye inkuru Chicago indi kaba Los Angeles indi baka Texas indi baka Washington buri kinyamakuru cyose cyohereza umunyamakuru bagoya wowe uri aho ngaho uzajya ukora inkuru uyohereze icyo mu binyamakuru byose so bakora ihuriro bita Associated Press so na hano birashoboka yuko n'ukuntu Uganda bafite icyo bita Uganda Radio Network baravuze se igihugu kingana buri district ifite FM station ni haba makuru aho ngaho ni ngombwa se umuntu ave Kampala aje Kisoro tujyaje ginga uraboya inkuru z'ingenzi urayikora ukayibwa kuri radio yawe ariko ukayishyira no muri poto ya Uganda Radio Network so amaradiyo yose mu gihugu bakaturiyanza bagasoma akayikoresha so na hano uvuze uti amaradiyo dufite mu Rwanda 40 dushaka umunyamakuru uzi gukora multimedia ashobora gukora radio akakora TV akanandika tuteranye tumwohereze ajya herekereza Minisitiri byatwara ikize ubushobozi bwaboneka bantu bafatanyije muteranye ngende tuteranye urumva rero ariko nawe na Minisitiri akemera yuko muri iyo jet azamushira mu mwanya kuko no mu jet ya Trump hari icyumba cyahariwe cy'umunyamakuru cy'abanyamakuru sinakubwiye jet se sinakubwiye ko nayibone ubwo ninjye wagera gukubira icyaha kitara sinicyo gusa urumva muri rero uri ikibazo bizarangira amatora yananiranye urumva ko nyine byo bita bita isura y'akazi bigafata isura ya privilege yego bikunda kuba muri sport ariko muri sport ko babikora se muri sport abantu baherekeza amakipe bararotating nabo burya nabo bashyizeho uburyo bwo gukora list bararotatinga ntago warenga ku rutonde iyo ugezweho ubuze uvuga utamavubi niyo agezweho zajya hari abari kutubaza bati rero nabwo Nduhungirehe yavuze Bintu Keita we yavuze iki hari abatubaza bati Nduhungirehe yavuze Bintu Keita yavuze iki civil inclut des Madame la Présidente, distingués membres du Conseil. La situation des droits humains se détériore gravement. Ces derniers mois, la province du Nord Kivu a enregistré le plus grand nombre de violations et d'atteintes aux droits de l'homme. Ces cas de graves abus contre les civils incluent des exécutions sommaires de plus d'une centaine de personnes, des enlèvements et des recrutements forcés de jeunes, y compris d'enfants, ainsi que des cas de circonscription et de travail forcé. En Ituri, les ADF et Codeco poursuivent leurs exactions et aggravent une situation des droits de l'homme déjà très alarmante. Les femmes et les enfants demeurent les principales victimes au Nord Kivu et en Ituri, avec des violations graves des droits de l'enfant touchant 403 enfants, dont 90 filles, entre le 1er décembre 2024 et le 28 février 2025. Ces violations incluent des enlèvements, meurtres, mutilations, recrutements forcés, attaques contre des écoles et violences sexuelles. L'offensive de l'AFC M23 à travers des confrontations avec les FARDC, les déplacements massifs qui ont suivi, ainsi que l'afflux de combattants et de prisonniers évadés ont accru la vulnérabilité des filles et des femmes aux violences sexuelles liées au conflit. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme a recensé des centaines de cas au Nord Kivu, au Sud Kivu et en Ituri. L'impunité favorise la récidive. Il est donc impératif de documenter systématiquement
les cas pour garantir que toutes les victimes obtiennent justice et réparation. La situation humanitaire dans les provinces de l'Est reste critique, avec une augmentation dramatique des besoins. muri rusange urumva ko yerekana ibihari ubu ngubu ariko adashaka kuvuga ibya mbere yo gufata Goma. oya si ikibazo cy'ibya mbere bari kwivugira ati kuva ibyo ari kuvuga bihari ubu yego sibyo yarabihatanze Monusco yatanze muri Congo M23 yego cyokoze FDLR yarahatanze Kodeko Monusco yahatanze Kodeko yavutse M23 yavutse Nduhungirehe aravuga ati Monusco ituranye na Kodeko igaturana na ADF igaturana na uyu nawe akaza avuga ati Monusco iracyafite ibibazo kubera ko arageza akavuga ngo mu bice ngo ifatwa rya buka rya Goma ya Eastern DRC bice ngo AFC irimo M23 yego irimo ngo ifatwa ryaho n'intambara yayo hagati yayo na FARDC ngo ryatumye habaho ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu n'impunzi bishyira mu kaga abakobwa n'abagore gufatwa ku ngufu bitandukanye na Nduhungirehe uvuga ngo kuva FC 23 yafata kare gace haragaragara umutekano akazana amakano rero ngo so nindi ubeshya undi rero ntakubeshya ahubwo umudamu ibiri kuba ibyo ari gutangaza byubatswe na Monusco ari gutanga raporo y'umushinga wa Monusco yes iyi buri bundi we ntabakabyite discours bajye babyita raporo y'ibikorwa raporo d'activité ya Monusco nakubwiye M23 Monusco irusha imyaka M23 Monusco irusha imyaka Kodeko Monusco irusha imyaka ADF kandi aho siri mu bice Monusco irimo nushaka kuheraho nushaka umubaze n'ubamaze ati ese ibyo bintu wamugani byaje gute mwisanze gute abantu ko mwari muhari twinjiye muri weekend UN imenye kuri ko biri kubera Eastern DRC cyangwa isanzwe kuzi irengagiza Kodeko ifite abantu bakora transaction bakora imibereho bagura intwaro bagira gute bakanayisupplyinga n'ibyo kurya n'imiti byose harimo na guverineri wayituri wa musirikare yego sibyo ejo bundi UPDF yavuga ko yafashitiyemo abakoroneri ndetse n'abandi basirikare muri Kodeko kandi bicaga abaturage none suragira ngo mbwire ngo Monusco iri hari Monusco byubuziza gukora nka UPDF ariko byo ntabwo bishoboka kubera ko n'ingabo za Loni yego ingabo za Loni zishyirira mandate bitandukanye ubundi force intervention brigade ni byiza minisitiri yayivuzeho niyo agomba kuba ihabwa yego kubera ko manda yayo yari itandukanye ariko bishingiye no ku bushake bw'ibihugu bitanga abasirikare nabo Bintu Keita yabwira abasirikare ba Uruguay ati mugende mujye guhiga Omega Uruguay itabyemeye urumva so harimo icyo kibazo karande nyine muri zose za UN so hari usanga ntacyo bakora iki gihe rero nicyo umuntu abavuga ngo diplomasi ku rwego mpuzamahanga. Nduhungirehe yavuze ati muri Minembwe drone ziva Kinshasa ziracyarasa zikica abaturage, ariko nta wundi wigeze avuga ati ibi ngibi tubikurikirane. No kuvuga ngo Nduhungirehe afite ifoto y'ibiri kubera mu karere, ariko arabivuga nta munyamakuru n'umwe wigeze amubwira ati tubwira iby'ubwo bwicanyi buri kuvugwa. Urabyumva? Ahubwo bamubazaga ini version. No kuvuga ngo ya newsroom wavuze muri UN igihe utariyo inyungu zawe ziba zitariyo nyine, abanyafurika ntabwo turiyo nyine. Rumba ni ntabwo turiyo, ariko rumba muri biriya bibazo yakiriye ashobora kwakiramo ikibazo kikadirectinga n'abandi. Umunyamakuru umva concept yihari ejo undi kuki atakwakira nubaza mu Kinyarwanda muri gutuma ntabwo urumva Nduhungirehe hari muri abasigaye Nduhungirehe muri Security Council ari kuvuga ati Minembwe abanyamurenge bari kwica. Iriya UN Security Council iri hehe?
iri Washington iri New York muri New York nta banyamurenge bahari barahari abantu batari se muri Canada nta banyamurenge bahari kubera iki za Paris na za New York tuhabona abakongolize bari kuvuga bati Kinshasa bavuga bati DRC 23 ifashe irabisenyisha abantu ariko ntiyagira umunyamurenge uhagarara hariya kuri UN Security Council 2 3 4 5 200 igihumbi ngo byibura berekane ko ibyo Nduhungirehe ari kuvuga babifitiye n'amashusho y'ibiri kuba bavuga bati bano Nduhungirehe ari kuvuga ni bene wacu kandi harimo bene wabo bari kwicwa kuki byavugwa na Nduhungirehe kuruta community z'abanyamurenge ziri hariya no muri Amerika no muri Canada azi umuntu yaba bene wanyu gusa kuko ari mwene wanyu ipari ndamutse numvishije ijwi rimobiriza abantu b'Kinshasa kuza muri concert hari murenge hari na DRC sibyo kamwe na agace kindi ni igihugu yes sibyo habamo iyo ownership y'icyo gihugu ownership niho se ntabari bafite ownership y'icyo gihugu kuko ownership ya murenge yo ako ni agace ibiri kubera mu gihugu mu giteranyo cyabyo ba nyirabyo bose barafite ownership yabyo kuko uzumva nabo bavuga ngo abanyamurenge ntabwo wavuga ngo abanyamurenge ntabwo bararebera ntabwo ari uko nabivuga ahubwo navuga ko abantu bari mobilized ku buryo bagira ownership y'icyo kintu bari mobilized uretse wumva uburyo kimobilizasiyo ya Kinshasa yakorwa kuri ya konseri wumve ko hari icyo abanyamurenge baba bagomba gukora Voilà, notre concert est bien confirmé. Regardez bien la date, concert de solidarité. Donc notre concert est bien confirmé ici à Bercy. Donc venez nombrer le 7 avril pour ce concert de solidarité. Concert est bien confirmé. Biso Tozali, Nakatia groupe de pression contre l'agression rwandaise. Nous confirmons à tous les Congolais de venir nombreux, de prendre le billet chez FNAC. On va billet belé, Tokutana Awa, le 29 et le 7 avril. Les Rwandais ne peuvent pas gagner. Le jour du 7, c'est au Rwanda où ça concerne les génocides. Ici en France, nous sommes un pays libre et indépendant, pas dépendre du Rwanda. Donc, venez nombreux boye belé, les 7, tous à la belé libanda awa. Donc, les 7. Muze muri benshi muzitabiriye konseri. Ngo genocide iri abanyarwanda. Yego. Bano turi mu Faransa bwigenga. Urumva ari muri mobilisation. Kubera kimwe community zishobora kuza ku mbuga nkoranyambaga zivuga ziti ejo akanama k'umuryango w'abimbye kazakaba ari kareba ikibazo kiri mu misozi yacu muze muri benshi tubakiraho pression.